Okay. You're recording. Yeah. All is fair in love and war. Let's move on to something interesting. It's extremely easy, but yet very difficult if you don't focus and understand what I'm talking about, which is the inverse function issue. Now, as for the inverse function, I'm going to explain to you something. First of all, what do I mean by inverse function? بس سير فيك بس ما تكتب بالاصفار لانه مش مبين كثير بليز. Yes, تكرم عينك. Thank you sir. بالنسبة للinverse function, let me take any function f defined by f of x is x squared minus x, for example. You remember we last year or in year 10, you started taking functions by considering the function as a correspondence or an operator that operates from each x over here that becomes f of x in the arrival set. Okay? Do you get this? And this is called domain of definition. The arrival set is also called range of a function. Are you with me? Yes. Sir, Okay. Now, you know, guys, if you can consider any point to the left. يا بديك حط ميوت. Mute yourselves, please. If you want to say something, whatever, you can unmute, say it, but then quickly remute yourself because of the echoing. Now, if I take 1, for example, what's the image of 1 here? It's 0, because 1 squared minus 1. If you take the 2, for example, it's going to be 2, because 2 squared minus 2. If you take the minus 10, for example, it's going to be 90. مظبوط؟ You still with me? سوري بس ثانية ما كثير عم بفهم. ايه سير شو عملنا هون؟ I'm finding images of 1 or 2 minus 10 whatever. اوكي ما الايكويشن اف اوف اكس سكويرد هذا ماينس f of x 100%. Now my question is, in fact my advice is, you do know guys, it's close to impossible. In fact, it is impossible to know all the points over here. مع ان minus infinity لل plus infinity. صح؟ صح. This is why if I ask you to find a new function that works oppositely, what I mean by oppositely or opposite, هي تشتغل from right to left. Is it possible to find a function that works this way? For example, that gives me 90 gives 10 minus 10, 2 gives the same 2, 0 gives the same 1, and so on and on. The problem is such a function is hard to be found if you look at the function as it is like this. Along this course, you will see that it is extremely easy to find this function. This function in blue is called inverse function of f. Okay? I think you don't have to know everything, but you got the point, or what do I mean by inverse function, correct? يس سير بس لها شيء ايكويشن يعني غير هيك. Hold on. Step by step. أول step بدي إياكم تكونوا فهمتوا شو يعني inverse function. What do I mean by inverse function?
And if you read the course, you will understand everything. Okay? Now, this inverse function inverse function definition. Now, for the definition, the inverse function of f is written f minus 1. This minus 1 is not an exponent, it's a writing. هيدي الاف والماينس وال1 فرد بلوك. يعني هي كلها it's the same block, everything, f minus 1. It's not exponent, يعني هيدي it's not 1 over f, never. So this, it's written f minus 1, which is such that for every x and y with f of x equals y, we have f minus 1 of y equals x. أكيد راح أشرح لكم إياها بإكزامبل هلا. I mean by this, I mean, for example, f of x equals 2x. سير بس خلص الاكزامبل، بس فيك ترجع هديك الصفحة شوي بليز. Yes, I go back now. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Hello. Okay. So, what did I mean by this? For example, f of x equals 2x. F minus 1 of x, it's half x, correct or not? Because for every a and b with b equals to a, we have a equals b over 2, يعني half b. Did you understand more what an inverse function is, or did I make it more complicated by this example? A bit more complicated, I guess. Okay, this is why I will explain it in another way. الانفرس فانكشن حبيباتي هي بدل ما تقولوا انتم مثلا 3, for example, let's take this one. Okay, let's say I didn't know how to explain it in an easy way. Let me try my best. If you take f of x equals, oh, what did I do? If you take f, yes. If you take, the other ones, I wanted to erase them. If you take, for example, f of x equals 2x,
what is f of 1? 2. F of minus 3, it's minus 6. Minus F 6. of 4 equals 8. It's 8. F of whatever, it's this to A, correct? And since we agreed in the first place that it's impossible to enumerate and list all the numbers from minus infinity to plus infinity, I'm going to stick to these only these 4 values and ask you, is there f minus 1 of 2 equals what according to this? It's equals to half. equals to 1. ما بالقلب اذا ال1 بتصير 2 بf 2 شو كيف بتصير 1 بشو بf minus 1 correct؟ قلبناها. ايه 100%. وهون شو بكتب f minus يعني 1 يعني minus minus 6 equal to is minus 3. و f minus 1 of 8 is 4. فهمتوا هلا؟ فهمت انا. هلا إذا قلت لهم يعني f of x equals y و f minus 1 y equals x بيقلبوا بس 100% ما شو بك مع حي خلص استاذ احنا فكرناها معقدة أكتر من هيك. No, that's okay. أنا كمان So, yes. بس طيب الماينس الاف ماينس 1 الماينس 1 ليه بنحطها فوق عشان تأثر؟ هيدا رمز it's a symbol حبيبي it's not something يعني minus 1 مثل الماينس وال1 اللي بتعرفهم هيدا it's a symbol f minus 1 اوكي انثوني سمبل لانه نرجع نعيدها بعد مرة. ايه رح نرجع نعيدها اكيد ما تعتلوا هم. If I look at the board ال f of x هي function حولت ال1 لل2 it transformed minus 3 لل minus 6 it transformed 4 into 8 and it transforms every number into its double هال f سؤالي هو انه is there a way to find a function that in reverse بالقلب يعني it starts with the 2 gives me 1 it starts with the minus 6 gives me minus 3 and so on and on it is denoted by f minus 1 of 2 هي 1 و f minus 1 of minus 6 هي minus 3 هيدي مبدأ ال f المفروض يكون في minus 1 ايه هيدي f minus 1 my dear friends هيدي منا minus 1 مثل ناقص واحد يعني it's not the minus 1 يعني subtracting 1 هيدي it's a symbol هيدا رمز مش أكتر f minus 1 to signify that we found the inverse of f بس هي مش الحال Gabby was it you who asked me No, أنا فاهمة. مين كان عم يسألني Yes, sir. اوكي مش الحال يعني مع الكل شانتاز. اوكي شانتي مش الحال مع الكل هلا very good هلا Yes, the more difficult question بس مش معناتها صعبة أصعب من هوديك بس مش معناتها صعبة the more difficult question in your opinion what is f minus 1 of x in this example هون يعني بدي الاقي بالقلب أنا بدل ما أضرب ب2 شو بعمل؟ It is the half. هذا half 100% برافو عليك so in this case the inverse of this function يعني f minus 1 of x هون in this case f minus 1 of x هي the half of x according to this notation here in this example it was very easy to find f minus 1 of x in other functions it's more difficult but to follow something or a procedure to find f minus 1 of x I'm going to teach you the method in a couple of minutes هلا سوري احنا عملنا الانفرس تبع 2 اوكي هلا domain of definition domain of f minus 1
if df يعني domain of definition of f is a b, let's say like this, or closed or open, whatever, كله بيزبط إن كان closed ولا open, and f is increasing, then the domain of definition of -1 is f of a f of b. هودي كلهم مكتوبين بالكورس اللي أنا بعت لكم إياه. If domain of definition but f is decreasing, then f of b f of a. f of a. Now, do you remember what we said? If f of a equals to b, then f minus 1 of b equals to a? That means, my friends, هيدي بتعني انه الاكس بتصير واي والواي بتصير اكس بالنسبه للاف minus 1. صح؟ صح أستاذ. Very good. Then we can assure now, فينا هلا نكتب لكان بالنسبه للlimits for every limit of the form limit of f of x when x tends to a gives b, what do we have برأيكم? Limit of f minus 1 of x when x tends to b is equal to a. مظبوط؟ مظبوط. لأنه الإكس صارت واي والواي صارت إكس. That proves, إذا لاحظتوا, that proves something about the asymptotes. That proves something about. شو يكون horizontal و vertical. مظبوط. If x equal a vertical asymptote for CF, then y equals to a is a horizontal asymptote for CF minus 1. مش مظبوط؟ مظبوط. 100%. تعرف نرجع هيديك الصفحة؟ not this one. You meant this one. كمان not this one. Greg, it's written in the course I sent you. اللي نقلتوه انتو يعني ما منا مشكلة. It's written typically the same. سير انا هيدول يعني نقلت الكورس بس هيدي الليمت ما شفتها بعد. ايه that's على الكورس عندي. يعني لا مش مبينة عندي. يعني كاتب انه it increases من A ل B من F of A ل F of B و decreases من F of B بس هي لا. لا موجودة حبيبي. الكويك deduction. yes. Okay, no big deal. هلا بالنسبة للديريفاتيف ما رح نعملها لأنه منا مطلوب السنة. وهوديك كلهم صار فيكم تقروهم وهينين. بس في شغلة بدي أزيدها أنا. أكيد you will have to read the remaining part of the course. It's very easy and silly. بس في شغلة بدي إياكم تفهموها بالنسبة للإكسبلسيت فورم. قلت لكم قبل شوي إذا بتتذكروا if you remember if f of x equals double of x يعني f minus 1 of x هي half x. Remember this?
لأنه عكسها. If f of x عم بقول أنا if f of x equals 2x يعني الدبل الانفرس تبعه هي الهاف عكس الدبل هو هاف. If f of x is 3x then f minus 1 of x هي 1 over 3x. مظبوط؟ مظبوط. But for example if f of x equals x plus 3 over 2x minus 1 هون الله بيبعد. It's very difficult orally to find it. هلا we will find it together بس هيك صعب كتير. This is why you have to listen very carefully to what I'm going to say now. How to find the explicit form of f minus 1. First step, we permute x and y. Second step, we find y in terms of x. I'm going to explain it with something that we agreed on. For example, f of x equals 2x. مش يعني y equals 2x. بلا. Okay. First step, x equals to y. I permuted. You see it? I permuted x and y. Then, second step, we find y in terms of x. Y equals half x. This is why بنقول إنه f minus 1 of x هي half x. فهمتوا هلا؟ يعني صار هون عزنا هيدي الايكويشن تبع b equals 2a اذا فيك اذا نحسبها بهالطريقه. Now let's take another example. If f of x equals x minus 1 over 2x plus 3 for example. First step شو هي first step تتذكروا؟ We permute x and y. يعني بتصير x equals y minus 1 over 2y plus 3 صح؟ صح. Second step شو بنعمل؟ Y in terms of x. Like ويني we find y in terms of x. Let's find y in terms of x guys. شو بتعملوا أول شغلة؟ Cross multiplication. 2xy plus 3x equals y minus 1. Second step, we bring the y over here. We take the 3x over there. يعني 2xy minus y equals minus 3x minus 1. So y into 2x minus 1 equals minus 3x minus 1. Then y equals minus 3x minus 1 over 2x minus 1. Okay? Okay, sir. هلا finally this is the f minus 1. هيدي يا شباب this is f minus 1. هيدي هي. بتقول له finally f minus 1 of x equals what? Minus 3x minus 1 over 2x over 2x minus 1. هلا بتعرفوا do you يعني notice that this was impossible to know it from the given مظبوط؟ بلا استاذ. ايه مشان هيك you have to follow these steps. يعني سير يعني هونيك طلعت الواي اكس على 2 هي الاف ماينس 1 100%. اوكي وهون الاف minus 1 هي minus 3x minus 1 over 2x minus 1. يعني السير بدك تقول هون اول ستيب قلبنا الاكس للواي
والاكس والواي للاكس 100% وثاني ستيب هون بتلاقي الواي انت طيب يعني هون نحن لقينا الاكس بس. صح. طب نحن يصير ليه جبنا هيدي شو هي هيدي؟ الاكس؟ ليه جبنا الاكس لقدرنا نعمل الاف اوف ماينس اكس؟ حيوان شو ما هون استاذ x equals y minus 1 over 2y plus 3. هيدي اي فليب حبيبي للاقي اكس in terms of y اللي هي ثيتا y بالنسبه للاف ماينس 1. رح ارجع اعيد الجمله عملها. طيب استاذ الاكس بالنسبه للاف اوف اكس هي الديبارتشر تبعولي وبوصل للواي. رح ارجع اعيدها انا وعم برسم على اللوح هيك تفهمها اكثر. الاكس هي departure بتصير f of x equals y هي الاررايفل. هيدا بالنسبه للاف. بالنسبه للاف minus 1 هيدي الواي هي الديبارتشر تبعولي الواي وبتصير x اللي هي هيدي. مشان ما اعجق على حالي انا وقت قلت انا y equals x minus 1 over 2x plus 3 whatever حيلا شيء، هيدي الاكس بالنسبه للاف minus 1 this x هيدي هي الواي for f minus 1. مظبوط؟ مظبوط هيدي بتصير x. مشان هيك بكتب x equals y minus 1 over 2y plus 3 and then I find f minus 1 of x. وضحت هلا؟ yes sir وضحت. هلا since you have the copy in front of you and you copied the course as you said as for the mute as for the variations they have the same variations والF عندهم same variations. إذا الF increasing يعني F minus 1 increasing وإذا الF decreasing يعني الF minus 1 decreasing مثل بعضهم ما في فرق بيناتهم. راحت الكهرباء ما بيأثر since I'm talking without the board now. هيدي بالنسبة للفاريشنز. هلا عملناها أنا وياكم الاكسبلسيت فورم هلا عملناها انا وياكم نو بيج ديل. بضل في عندي شغله كثير مهمه تعرفوها هي قصه الكيرف. هلا بما انه انا الكيرف بالنسبه لإلي اكس صارت واي وواي صارت اكس، هيدي شغله بدي اياكم تعرفوها منيح. بما انه الكيرف الاكس صارت واي والواي صارت اكس بدي اياكم تعرفوا انه the curves of f and f minus 1 are always symmetric with respect to the line y equals x. شو يعني symmetric with respect to the line y equals x؟ خليني ادور الهيدا وارسمها على اللوحه انا وياكم. Hold on a second. sir
Sir, Okay, guys, I'm back. sir, Yes. ايام مثلا اذا بنحط اف اوف 1 مثلا بيطلع لنا 1 بس، واذا حطينا اف اوف 3 كمان بيطلع لنا 1. بالاف إيه. اوف ماينس 1 يعني بدنا نعملها عندها 2 انسر يعني لما لا, this won't بنتركها. happen. This won't happen because you will be given يعني رح اعطيك انا ال f minus 1 بدومين محدد مش بكل الفانكشن. فهمت شو يعني قصدي؟ ما في نفس الجواب مرتين. لا ما رح تزبط معك لانه انا رح اعطيك الدومين in a way that you will have only one of them. اوكي. For example, خليني هلا اعطيك example. Let's take the function f of x equals x squared. It's a very interesting question, by the way. f of 2 هي 4 صح؟ و f of minus 2 كمان 4. Yes. I won't ask you about the both sides. راح اسألك either here or here. يعني ما راح اسألك عنها كلها. This is why you will only have one of them and not both. اوكي يعني f of minus 1 of مثلا 4 راح تكون هي equal بس ل 2، راح بنقول لك بس equal ل 2 وبنقول لك 2 إذا minus أنا 2. if you have the domain 0 plus infinity a بتقول لي 2 بس. وإذا أنا راح أعطيك الدومين مش أنت بتنقيه، أنا I will give it to you. يعني إذا بقول لك أنا over 0 plus infinity f minus 1 of 16 هي 4 مش minus 4. اوكي. وإذا أنا بعطيك over minus infinity 0 بالقلب تطلع minus 4. هلا as for the curve let's say for example you have this function هيدي CF. To draw the curve of f minus 1 على طول بترسموا y equals x. You always draw it. You always draw y equals x. And to draw the curve of the inverse function, you take the symmetric with respect to y equals x. You look at the curve and check the critical points. For example, this point مثلا the opposite to it, it's over here. مظبوط? مظبوط. And this point, its opposite is over here. If this point is minus infinity 0, then this one here is 0 minus infinity. You flip x and y. If this point is 0, 2, for example, this one will be 2, 0. And you will have this shape. Understood? اوكي. يا سوري مش فاتحة المايك بس لأنه عم يعمروا حدنا so that's why ما أسمع شكون. That's okay. That's okay. However, if I take another interesting example. To draw the oblique, the curve of the inverse function, notice that this point of intersection is going to be the same point because it belongs to y equals x, and you will have this shape. And these are the function and its inverse.
فهمتوا شو حكيت هلا؟ يس سير، يعني دائما بيكون عندنا التو فانكشن سيمتريك للواي ايكوالز اكس الاوبليك If one of اسيمتريك. X and Y. if one of them cuts y equals x, the second curve cuts it at the same point. هيدا it's very interesting كمان. طيب سير، نحن قلنا انه هيدي الاوبليك اسيمتوت it has the equation initially y equals a x plus b. ايه طيب هون افترض سوري هون y equals x. طيب اوكي. هلا if y equals ax plus b oblique asymptote to CF, then x equals ay plus b oblique asymptote to CF minus 1. ليه؟ لأنه تتذكروا قلنا we flip x and y. نعم مظبوط استاذ. هيدي هي we flip x and y. هلا I gave you exercises and I think it's for Friday. يعني Friday you have the first 2 hours math. Sorry, Friday from 12 to 2. مظبوط؟ Yes, sir, but just a second, أتأكد. I said that you have Friday, so this homework Yes, is for sir. this homework is for Friday, and you can do them. We will correct them Friday together in God's willing. Okay? Okay. Okay, sir. Yalla, see you guys, and I hope you enjoyed. Goodbye, sir. Bye, sir.